ওয়েস্ট সিকিমের একটা কম্পারেটিভলি অফবিট ডেস্টিনেশন কালুক, যা শিলিগুড়ি থেকে 120 কিলোমিটার দূরে, যেখানে যেতে টাইম লাগে 4 থেকে 5 ঘন্টা মতন। This is the Green Hill Resort. গ্রিন হিল রিসর্টের কটেজগুলো অনেক বড় এরিয়া নিয়ে ছড়িয়ে আছে, যার চারিদিকে আপনারা দেখতে পাবেন নানা রকম গাছ, ফুল অফ গ্রিনারি। This is the reception area. Just adjacent to it is the dining area. এখানে সব কটেজ থেকেই কাঞ্চনজঙ্ঘার ভিউ পাওয়া যায়। সব কটেজের সামনেই মোরলেস ব্যালকনি আছে। Way towards our cottage. সকালে ঘুম থেকে উঠে জানলার পর্দা সরাতেই দেখলাম কাঞ্চনজঙ্ঘা একদম ক্লিয়ার। তখন বাজে ভোর 5টা, সানরাইজ তখনও হয়নি। এরপরেই সূর্য উঠতেই সানরাইজ যখন কাঞ্চনজঙ্ঘা পিকের উপর পড়ল, তখন পুরো পাহাড়টার সোনালি আলোয় অদ্ভুত সুন্দর লাগছিল। কেমন লাগছে? দারুণ। Sitting in front of Kanchenjunga and eating breakfast. কাঞ্চনজঙ্ঘাটা একটু মেঘে ঢেকে গেছে,
সকালবেলা একদম পরিষ্কার ছিল। Otherwise bright sunshine. Nice view from the cottage. এই নিরিবিলি পরিবেশে বসে সকালে সানরাইজ থেকে নিয়ে বিকেলে সানসেটের কাঞ্চনজঙ্ঘার মনোরম ভিউ আপনারা উপভোগ করতে পারবেন। Standard cottage also, and there are some premium cottages too. So we can go towards the premium cottage. I liked it very much. I don't know about all of you, but it's basically an offbeat place. See? So this is basically the way towards the cottages. The whole of the clouds that you can see here is actually the Kanchenjunga range. But since it's afternoon, the ranges are getting covered by the clouds. Monday Village Resort is just on top of Green Hill. I think this is interconnected. Shall we? Okay, let's see what we can find over here.